ఇప్పుడు నేను మీకు చూపించబోయేది అవిసె గింజల పొడి. దీనికి కావలసిన పదార్థాలు: అవిసె గింజలు, జీలకర్ర, ధనియాలు, ఎండుమిర్చి, వెల్లుల్లి, తగినంత సాల్ట్. అవిసె గింజల వల్ల మనకి ప్రయోజనాలు: దీనిలో డైటరీ ఫైబర్ ఉంటుంది అండ్ ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి. క్యాన్సర్తో ఫైట్ చేసే లక్షణాలు అవిసె గింజల్లో మనకి చాలా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ధనియాల్ని బాడీ రీఫ్రిజిరేటర్ చేసే లక్షణాలు చాలా ఉన్నాయి. బాడీని కూల్ చేస్తుంది అండ్ యూరిన్ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా చూస్తుంది. ఇన్నర్ ఆర్గాన్స్ పెయిన్, అంతర్గత అవయవాల్లో ఉండే నొప్పిని తగ్గించే లక్షణాలు ధనియాల్లో ఉన్నాయి. వెల్లుల్లి గురించి మనకి తెలుసు, ఇది హార్ట్కి చాలా మంచిది. జీలకర్ర, ఇది జీర్ణశక్తిని పెంపొందింపజేస్తుంది. తయారు చేసే విధానము: ఫస్ట్ వితౌట్ ఆయిల్ డ్రైగానే అవిసె గింజలను వేయించుకోవాలి. దీన్ని డైలీ కూడా తీసుకోవద్దు, ఎందుకంటే దీనిలో ఫ్యాట్ కంటెంట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. బీపీ కూడా లో అవుతుంది. సో డైలీ దీన్ని తీసుకోవద్దు. వీటిని వేయించేటప్పుడు కలుపుతూనే ఉండాలి, లేకపోతే మొత్తం స్టవ్ అంతా అవుతాయి, పేలుతూ ఉంటాయి పైకి మొత్తం. మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుందాం దీన్ని. తర్వాత ధనియాలను వేయించుకుందాము. నెక్స్ట్ జీలకర్రను కూడా వేయించుకుందాం. ఇప్పుడు దీనిలోనే ఎండుమిర్చి, యాడ్ చేసుకోవాలి. వెల్లుల్లి రెబ్బలు కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. అన్నీ వితౌట్ ఆయిల్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవి కూడా ఫ్రై అయిపోయాయి. దీన్ని కూడా మిక్సీ జార్లోకి తీసుకోవాలి. దీంట్లో ఇప్పుడు తగినంత సాల్ట్, రుచికి సరిపడా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. యాడ్ చేసుకుని మిక్సీ చేయాలి. పొడి రెడీ అయిపోయింది. దీన్ని స్టోర్ చేసుకుందాం. మనకి పొడి రెడీ అయిపోయింది. దీన్ని వేడివేడి అన్నంలో నెయ్యి వేసుకుని కలుపుకుని తింటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. అండ్ దోశలు వేసేటప్పుడు దోశల మీద కూడా చల్లుకొని దోశలు వేసుకున్నా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. అవిసె గింజల పొడి రెడీ.